Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session, we are going to discuss the difference between experience curve and learning curve in the product life cycle. So ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Because it is a very important and this experience curve greatly impact on the production process. Why means, see, regarding this experience curve, in 1960, the management consultant at the Boston Consultant Group observed a consistent relationship between the cost of production and qualitative and a cumulative production process. So, when the Boston Consultant Group focuses on the cost of production and cumulative production, then it identifies some relationship with the process, because the quantity produced from the first unit is completely different from the last unit. So that is the case. Here the Boston Consultant Group focuses on the total quantity production from the first unit to the last unit. Why means, because of experience curve effect. So as usual, you know, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ Boston Consultant Group when identifies the cost of production and cumulative production, then it has a relationship with the experience curve. For example, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನು ಒಂದು 20% ಅಥವಾ 10% ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Boston Consultant Group says that the data revealed that the real value added production cost declined by 20 to 30% for the each doubling of the cumulative production quantity. See, ಈಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. This is because of experience. This is because of expertness in the particular production process. So there is a proverb, practice makes man perfect. So ಆ ಒಂದು proverb ಇಲ್ಲಿ apply ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So ಅಂದ್ರೆ the concept tells that as the cumulative output increases, the cost per unit decreases. That's it. Because this experience curve is a systematic reduction in the production cost that occurs over a life of the product. See, the experience curve describes how the cost will be going to decline, and also it gives the directions and it gives the
information how the cost will be going to drop with the cumulative production. That is because of learning and the economic scale. So, according to this Boston consultant group, ಯಾವಾಗ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 to 30% ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯಾವಾಗ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20% ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ therefore this diagram shows that the declining the cost line or declining the cost per unit when cumulative output increases. So ಇಲ್ಲಿ 10,000 to 20,000, 20,000 to 40, 40 to 80 and 80 to 160 ಈ ತರ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ as the cumulative output increases, the unit cost will be going to decreases. It is true. Cumulative output increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೂಸ್ಟನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಡೇಟಾ ರಿವೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ 20 to 30% ಫಾರ್ ದ ಈಚ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 20 to 30% ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ we are going to analyze what is exactly the experience and what is exactly the learning, which is first and which is after. Because here it is a common for the term experience curve and learning curve to be used in that interchangeably. They do, however, have the differentiate meaning and different meanings. Let's see the differences between the experience curve and learning curve. So ಇಲ್ಲಿ experience curve and learning curve ಬಗ್ಗೆ differentiate ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, so first difference, the term experience curve is a more macro concept because experience came after the learning. Learning is only the part of experience. So learning ಆಗ್ತಾನೆ experience ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Again, the proverb applicable here, the practice makes man perfect. That's it. So therefore, the experience curve is also called as a macro concept or wider concept or broader concept. So therefore, experience curve has a wider scope. And learning curve, the term learning curve is a micro concept. So idana micro concept anta navu karitivi. And one more thing here, observe, experience curve, all cost and effects are reflected by the experience curve. See, when a person experienced in the particular production process, then they are going to know how to utilize the resources in the production process. So without unnecessary expenses, without wasting the resources, they are going to utilize that resources very effectively in the production process. This will ultimately reduce the cost per unit, and also this experience will increase the quantity of the production. So when the quantity of the production and cumulative production increases, the learning and experience, so here majorly the experience will reduce the cost per unit.
So therefore here the cost and the effects are reflected, that is determined based on the experience curve, because the experience curve and the experience ultimately reduce the cost per unit. So ಅದೇ ರೀತಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ನೋಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಹವರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ the learning of the particular person and grasping power for the particular person will be the not same for the all the person. So ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿ 1.5 hour 2 hour ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಮ್, and learning will be depending on the situation, and learning will be depending on the perception and grasping power of the labor. So therefore here a learning curve is related to the labor hours. Hence the labor cost as consequence and reduction in the cost due to the learning curve is much lower. And also you take one more difference, this experience curve. So observe here, the experience curve is a broader phenomena because it is related to and it emphasizes the macro concepts. So therefore it is called as a broader phenomenon, and it related to the total output of any function. So it related to total output of any function, such as for example the total manufacturing process and total manufacturing or a total distribution. So adakke idu focuses on the total output or total results of the particular function anta helbitu kariyabodu. And also in the learning curve only considers the time of the production, because the learning ratio of the person is vary from one person to another person. So therefore it focuses on only and considering the time of the production, that is only in terms of labor cost, because the learning is differ with the learning hours, and this is related to labor hours. Hence the labor cost reduction is much necessary and much focused. So these are the various differences between the learning curve and experience curve. Let's see the uses of the experience curve. So ಏನಿರಬಹುದು uses ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, observe here, there are 3 general areas for the application and uses of experience curve and strategic and internal and external to the organization. So ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೋ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಲೇಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್
related to setting the labor standards. So labor standards na improvise ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ experience curve help ಆಗುತ್ತೆ. Because the learning is also one of the part of this experience curve. So based on that, it helps to develop the labor standards in the organization, and also this experience curve helps to scheduling the production process and estimating the values and budgeting. And also this experience curve helps to whether to make the product internally or in a home or buy from the external suppliers. Definitely this experience curve helps to make or buy decision. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅನದರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ experience curve, the external users are suppliers scheduling and cash flow budgeting and estimating the purchase cost. So external use ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಟು ನೋ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.